Hello, welcome you all to Weekend with Your Business Doctor. In fact, this is a perfect way to kick off, in fact, your Friday because Saturday, Sunday, ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, let's make sure that there's some learning, and I'm sure that this episode will be much more thrilling. In fact, ಇವತ್ತು I'm discussing a lot of insights, strategies. In fact, ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರು ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕನ್ನ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ I'm going to discuss to you today. Sit back, relax, and let's drive into weekend session, weekend with your business doctor. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, one other exceptional book which can make difference to your business. In fact, ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ they always had an X factor. ಅದೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದ್ರು, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿನ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we thought, why don't we take a book which has information about all this? ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ವೀಲ್ನ ರೀಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆಥರ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ all those successful company had one common factor. Rather than understanding hundreds of successful company, understand what is that common factor. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ book was one of those great. I'm talking to you about Simon Sinek's book, Start With Why. So this is a book which I'm talking to you, Start With Why. Simon Sinek, in fact, our videos ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. It is so strong message which he passes on. ಈ bookಲ್ ಸಮೇತ he has written, why are some people in organization more inventive, pioneering, and successful than others? Other, there are certain companies which are successful because they're able to repeat their success again and again. He says, because in business, it really doesn't matter what you do. What actually matters is why you do it. Steve Jobs, the Wright brothers, the Martin Luther King have all one thing which is in common. That's started with why. I think it's hard to see here. Yes. So this is a book which I'm going to discuss to you about it, because this book argues that ತುಂಬಾ ಜನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ they always have one factor, that is why, the purpose, and that will inspire them or actions ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವೆಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. One of the example which I was looking out here was, there is a company called as Make Love Not Scars. This was a company started by a lady, Riya Sharma and a lady ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಕಂಪ್ನಿ was really wondering because ತುಂಬಾ ಜನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಪೀಕ್. ಆ ರೇಷಿಯೋನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ರಿಯಾ ಶರ್ಮಾ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಲುಕ್, ಮೈ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೂಸೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ಥಾಟ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೇಕ್ ಲವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾರು ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟ್, ಇದರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ಸಚ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪನಿ, ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ when she is trying to expand this business, kashta agata? Never. Though this is not a business to make profit, but this is a business to support others. It means ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರ ವೈ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ they'll be able to make much more difference. That is exactly why she started it and made difference. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೇತ you should always have a purpose. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಏನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈ ಅಥವಾ ಪರ್ಪಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 10 ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಈ ಬುಕ್. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸಮ್ಮರಿನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಗಿವ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್. ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಐ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ
definitely a great result will be part of it. So let me start with the first point. This entire book is driven by simple formula called as purpose. Why? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹಿ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಮುಲ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಮುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ವೇರ್ ಇನ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ರನ್ ಮಾಡದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ರೈಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. A lot of challenges existed. That is when Amul company was formed, and this milk union is one of the world's biggest cooperative societies. That is a level to which they grew. Our one day purpose ಏನಂತಂದ್ರೆ, let us support rural farmers and create a sustainable dairy industries in India, because dairy industry is one of the unorganized industry, and that went on without control. That is when Amul came into picture. Something in now Karnataka ನೋಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಂದಿನಿ KMF ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, that is precisely what Amul is doing, and they made a difference. They started with the right purpose. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಹೌ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಿರಬೇಕಿದ್ರೆ, ask a simple question: what is your purpose in business? ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ಸಾ, ಬೆಳೆಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ಸಾ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಯು ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ and why you do how you do. So it means understand the why in business. So that's the first point. The second, in fact, Simon Sinek book he has explained a concept called as the golden circle. That's the second point. Point, it's mandate to every businessman to understand, because successful companies start with one formula. Our formula will haaki nimge explain ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is same thing which I'm going to explain it to you today. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೆಸ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಫೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಇವಾಗ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಾನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ವೈ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೀವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೈ, ಯಾಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ಯು ಟು ಬಿ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೈ. He has taken a case of Tata Group as well. Just clear purpose in the shuru ಮಾಡಿದ್ರು. It might be Tata, Infosys, Wipro. Their purpose was so strong that it improved the life of us. ಅದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ the only guiding factor for the entire company was their action into making sure that their purpose driven company ಆಗಲಿ ಅಂತ, and that changed the way they look at the business. Third, so golden circle rule prakara, don't start with what, start with why, then understand what and how to be done. The third factor in book kotradu, the important factor is emotions matter. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳಲ್ಲ. ದೇ ಟೇಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಮೋಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ಎಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಕ್ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋದು ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಎರಡನ್ನು ಜೊತೆಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕ್ ಬೇರೆ ಎಮೋಷನ್ ಬೇರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್, understanding both this factor and then evolving it into a business makes a difference. Take a case of Flipkart, take a case of Ola, Oyo. ಇವರೆಲ್ಲರೂ they understood
there is an emotional challenge in business. For example, Oyo ತಗೊಂಡ್ರೆ, they understood hotel chain industry complete ಆಗಿ fail ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. They're unable to market, they're unable to scale their business, they're not even getting the basics in business. When that happened, they came out and told, I think ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಓಯೋ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ they floated it and it changed. The simple thing is they understood the emotional cycle, emotional problem happening in the market. They came out and they gave a solution. So you need to understand the emotional connection with consumers. Now build ಮಾಡಿದ್ರೆ, that's when the logic of scaling business can apply. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಹೆಸರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ, no, it doesn't work. You need to build a connection emotionally with consumers and logically apply for scaling the business. The mix is something which you need to build it. That is why a bookally important factor in health andre emotions matter in business. You understand how your emotions can be handled, how your business can be supported, and that makes difference. Fourth one is again one of a very different point. ಎಷ್ಟೋ ಜನ businessmen ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿದು, ಸರ್ ಇವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಸಚ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೇ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ನಿಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, in my childhood days, I used to watch TV. One of the example which still remains in my mind very strong is Fevikwik. Fevikwik in on ad it. Simple story. ಒಬ್ಬ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾದ್ರೂ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಿಶ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಕಡ್ಡಿಗೆ 4 ಡಾಟ್ ಫೆವಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಾನೆ, 4 ಮೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ರನ್ಸ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ಹೌ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಇಸ್. ಡನ್. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್, ಫನ್ನಿ, ಹ್ಯೂಮರಸ್, ಕಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಟುಕ್ಸ್ ಏಜಸ್. ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೂ ಕೆಲವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆನ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ ಅಂತ, ಮೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ ಅಂತ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಆಡ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಹಾಗೆ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕನ್ವೇಡ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ನಮ್ಗೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನ ಜನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್. Trust me, there'll be a huge upside in market and people will be willing to get back to you. But ಆ ಆರ್ಟ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೈ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಸೈಮನ್ ಸೈನಿಕ್ ಸೇಡ್, being an entrepreneur, it is your duty to learn the art of telling a story or narrating a story which can make difference in your business. The fifth one, he says, ಪ್ರತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋ. he says, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪ್ಯೂರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಥಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಕೀ. ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯು. ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್, ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರಲ್ಲ. That is the trust and confidence you need to build with the consumer to scale your business. Take a case, Tata ಅವರು I think 10-15 years ಕೆಳಗಡೆ they launched a product called Tata Docomo. Docomo ಜಾಪನೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂತು, ಟಾಟಾ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಆಯ್ತು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಬರೀ ಡೊಕೊಮೊ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಏರ್ಟೆಲ್, ವೋಡಫೋನ್, ಐಡಿಯಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೊಕೊಮೊಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸೇ ಇರ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ಬಟ್ when Docomo was associated with a brand called as Tata and Tata Docomo was launched, we were excited.
because we know ಏನಾದ್ರೂ ಟಾಟಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಡೂ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. ಟಾಟಾ ಡೊಕೊಮೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ರೂಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೀಸನ್ ಟಾಟಾ. So it means authenticity iddaga we will start trusting. Take a case of Parle-G. Parle-G was also one of those biscuits. Our start madadaga they told specifically this biscuit is an affordable venture. This is something which has nutrition and make sure India alli ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ affordable price ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೂ their pricing is as low as 5 rupees. I think ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದವತ್ತು ಒಂದೇ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70-80 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಅದು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮಾತಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆ ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ವಿಲ್ ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೆಮ್ easily? That is the authenticity which they have maintained, which is required in business. So ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹೇಳೋದೊಂದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದೊಂದು, ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ತಿಳಿಸೋದೇ ಒಂದು, that doesn't work. Don't look in business for short term. ಮುಂದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ the important factor is authenticity. So the fifth one, Simon Sinek says that ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿ. Sixth, he says innovation again require purpose because it's mandate with a purpose, not actually with a choice. ಅಂದ್ರೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಂದ್ರೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಇನೋವೇಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಪರ್ಪಸ್ಸೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Business cannot run with a purpose. So you need to make sure that nim business alli aa innovativeness barbekandre make sure you build a concept of how innovative you are with the right purpose. Take a case of Infosys etogole. It was one of the innovative company with a clear purpose. Our purpose enitho, I'll help clients navigate into digital world. And this purpose has driven in companies innovation so strongly that it helped a lot of leaders to transform into digital presence to a common man. So our ಹೇಳಿದ ಪರ್ಪಸ್ ಅವ್ರ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಪಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಇನೋವೇಷನ್ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ there was no look back on it. Let's take it to point 7. Culture is everything. Simon Sinek says the foundation or the building block for any company is culture. Take a case of Bisleri. They built a strong culture based again on its purpose. Culture ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡ್ರಿವನ್ by the culture of your own company. Because simple logic ಏನಂದ್ರೆ the company has created a culture. It might be for innovation, collaboration, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಲ್ಚರ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರು ಅವ್ರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ that will define. Bisleri was one of those companies which built a strong culture behind it. Recent ಆಗಿ ಟಾಟಾಗ್ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು. Whatever they built it over a period, that was connecting with Tata's culture as well. That is exactly why they were connected and they wanted to proceed as well. Because ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಲ್ಚರ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಟ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ತಾತ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಲ್ಚರ್, ನಾನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಲುಕ್ ಹೌ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಚೇಂಜ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಕಲ್ಚರ್ನ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ನಿಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That's a point 7. Point 8, collaboration. Point 8, he says that how important it is to collaborate with others to scale. So he says collaboration is a key in your business.
ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟರ್. ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೂಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲೈಸ್, ಕೆನ್ ಐ compete with this person or can I collaborate with this person? If you can understand the difference of it, that's when the scalability will begin. Because nim business ali, that's most important. Stop competing and start collaborating. But whom to collaborate, why to collaborate is what you need to assess with. ನಿಮ್ದು ವೆಂಡರ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಜೊತೆನೂ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. Unfortunately, we are sitting in a field wherein we always feel everyone are our competitors. Stop doing that. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸಿನರ್ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 1+1 will never be equal to 2, it will be greater than 2 because ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮರ್ಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್. ಟೇಕ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓಲಾ. ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಓಲಾ ಯಾವ ತರ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದೇ ತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5,000 ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆನ್ Ola realized that this person can become a competitor, rather let's collaborate with them, let's buy out with them anta they collaborated with Taxi for Sure and acquired it. Anantra Ola became a massive competitor in India to Uber. So ivattige esto domestic players ide, but Ola stands number 1 fighting with Uber, fighting with one of the international player. So it means ನೀವು nim competition na competitor ಆಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ, consider them as a collaborator. It can make difference in your business. Finally, point number 9, we have come to the important point, that is vision is essential. ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಿಷನ್ ಕೇಳಿ they'll not be able to answer because next ಏನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನೋ ವಿಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ how do you think it works? Imagine Dhirubhai Ambani, ages before, he had a vision about his company to make a global leader. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, their industry has become a most dominant industry today or dominant player today. You name an industry, Reliance is able to be a market leader. Why? They had a strong vision of being a global player. They did become a global player. Ivattu India ali one of the monopolies and in fact global player ali one of the key player which is making a difference in business. So it means nim company nim vision enu illa andre first set that vision and scale the business. And the last point ಈ book ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, the 10th point is focus on the long term gain. He says, Simon Sinek says, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೋನಿ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಹಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ we all focus on what we can be in 1 year, but we fail to understand what we can do in 10 years. Unfortunately, ಎಲ್ಲಾರ ಫೋಕಸ್ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಳೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ ವಿಷನ್, ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಗೋಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ that will make sure that you'll be able to escalate, because the long term focus has helped a lot of company stay ahead in the competition and they were the one who always continuously innovated in the segments. So ನೀವು ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರಿ, ಹೈ ವಿಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೈ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ nothing can stop and nothing can halt. So in this way you'll be able to scale your business as well. So finally, at the end of it, I can only say that this book starts with why. In fact, he mentioned it, how great leaders inspire everyone to take action. So Simon Sinek book has made a lot of difference in my life as well. ನೀವು ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, do anything, start with why.
and that can make a huge difference in your business. And I'm sure that that will help you. Well, this is Shantan representing iSpeak as Nimma Business Doctor. So start with why.